Haber dicho no a la Non destrucción. à la destruction et oui à la vie de la planète. Pertanian alami adalah L'agroécologie est une réponse aux industries extractives. yang ekstraktif ya. We understand Si nous détruisons la mère nature, nous nous détruisons nous-mêmes. for ourselves. Par-dessus tout, lutter pour protéger la vie et ne jamais perdre espoir. Dans ces sociétés, les femmes se sont retrouvées en première ligne contre l'extractivisme. Leurs engagements et leurs actions nous montrent le chemin vers une société plus juste et plus durable. La voix des femmes autochtones. Depuis 2006, dans le Nord Dakota, c'est la nouvelle ruée vers l'or. Le paysage désolé n'a pas changé, mais les derricks éclairés par des torches de gaz ont surgi partout. Ce nouvel Eldorado s'inscrit dans la reconquête de l'indépendance énergétique promise par Barack Obama. Le pays est désormais le plus gros producteur de gaz et de pétrole au monde. Mais à quel prix ? Les Premières Nations dénoncent une nouvelle forme de génocide et d'ethnocide. Et dans ce combat, les femmes ont pris le pouvoir. Candy Mossett dirige Indigenous Rising, un réseau environnemental. Elle est devenue une guerrière contre l'extractivisme, une lanceuse d'alerte. The oil development in North Dakota, and particularly in the Bakken near Fort Berthold, is immense. It's very horrific. We have so many wells that are pumping 24/7 and flaring 24/7. I mean 24 hours a day, 7 days a week. It's sickening what the companies can get away with, even just outside of the reservation boundaries compared to on the reservation, because we see illegal dumping where the trucks, the semis, will drive right down the road with their tanks open, dumping produced water, frack water, right onto the roads, right into the ditches. And in fact, the state of North Dakota, the media here, they always say, oh, it's just salt water. And they downplay the toxicity of the water that has anywhere from 500 to 200,000 chemicals, because in fracking, they have to use these chemicals so that the pipes don't corrode. It's a false narrative that they're telling people to make them believe that they're safe. Billions of dollars at his expense to use propaganda to lie to people. From what I've seen, people feel there's nothing we can do about it. That's not true. The industry is not above the law. They act like they are, but they are not. And one of the biggest things that happened on Fort Berthold that was completely illegal was that they didn't do a reservation-wide environmental impact statement. And that's part of NEPA, the National Environmental Policy Act, which protects us. And what's worse is that it already is impacting specifically women and children because of the reproductive health. There are many studies that have come out recently showing the connections around women's reproductive health and being near hydraulic fracturing sites. And it was devastating. If you look at statistics around North Dakota, there's a ton of babies now that are being born with RSV symptoms. RSV is a upper respiratory symptom where they can't even breathe. These little tiny babies, 6 months old or even younger, are in hospitals with masks on their faces. And then I started reading these compendium on scientific research journals with the connection between hydraulic fracturing and women's reproductive health, and miscarriages is one of the things that happens. Not only in human populations, but they're seeing it in the cattle that are here and the plants, or the animals rather that are here. And it also impacts breast milk. In 2005, in the United States, there's something called the Energy Policy Act that was changed. In 2005, something called the Halliburton loophole was put into that 2005 Energy Policy Act, which meant that oil companies, gas companies were exempt from the Clean Drinking Water Act and the Safe Air Act because they didn't have to tell what chemicals they were using, because they said it's proprietary information. When a human gets sick or an animal gets sick, if a cow drinks fracking water and dies, or a horse, which has happened, and you draw their blood, and you can take water from the frack well that's by your house, and you make a match that same level of toxicity that's in their blood is in that water, and you try to take that company to court, you have no legal standing because of the change in the 2005 Energy Policy Act, because you cannot prove
So we have to use education. Education is a big part of it because so many people are unaware. And that in and of itself is a fight in the media because the media is very conservative. So we have to tackle it from that angle. We have to use grassroots media. We use social media, Facebook, Twitter, areas where we can have that. We have to have public forums in our communities, which we've been having, like town halls, where we show the actual reality and not just what an oil company executive is telling us. The other piece is direct action. Non-violent direct action, where we physically go and put ourselves in front of the operations. We hold up a sign or a banner because that does call attention on a larger scale, and it calls attention to the media, and the companies don't want it. And we saw it at Standing Rock with the fight against the Dakota Access Pipeline. We saw them break the law time and time and time again as they were building that pipeline, as they were rushing it through, and yet they got away with it, and they would call us the criminals. And that's what inspires me to continue going. The one thing that an industry could never take away is the hope. They can never take away that feeling that just exists deep within my blood and my bones and my body, that hope for humanity, that we will be able to go on and our children will be able to live in a good way. Elle sait que l'avenir des communautés passera par les femmes, les porteuses d'eau, et elle rappelle que ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires à conquérir. En Indonésie, des terres éventrées à perte de vue, des orang-outans effarouchés et une population résignée sont devenus les symboles de ce poumon vert si précieux pour la planète. Aujourd'hui, la 3e forêt tropicale du monde est encore plus menacée que l'Amazonie. Elle a perdu 24 millions d'hectares entre 2001 et 2017, soit l'équivalent du territoire du Royaume-Uni. Les premières victimes sont les communautés autochtones. Ensemble, elles luttent et imaginent de nouveaux modèles agricoles inspirés des savoirs traditionnels. Eva Bandé est une activiste environnementale en Sulawesi, condamnée à 4 ans de prison pour avoir manifesté contre les plantations de palmiers à huile. Elle poursuit aujourd'hui le combat. Elle propose un nouveau modèle, que du bio, contre la déforestation. Di bagian peternakan dia juga. Ya, untuk ini ternak. Jadi ini jalan orang bawa hasil pertanian, terus ini pemukiman, ini lahan sawah, lahan basah, ini lahan perjuangan. Jadi ada nomor lahan itu, pemiliknya siapa, luasannya siapa. Ini hutan sosial, nanti tanamannya itu bentuk hutan tapi ada buahnya kayak durian itu. Jadi orang datang itu bisa ngambil, siapa saja boleh ambil buahnya, bantu rawat tanamnya, atau dia nanam lagi tanaman yang lain tuh bisa buah ndak jauh dari situ. Jadi ada nilai ekonomi, ada nilai sosialnya. Jadi memang karena sawit yang kita lawan, kita tidak gambar di sini. Ini cuma harapan kami sebagai petani kayak gini. Ya. Untuk lahan sawit sendiri, iya di atas tuh, di sana sebelah sungai itu juga sawit. Ini sawit, di atas sawit, jadi sudah dikelilingi sudah sawit. Berdiri organisasi pada tanggal 10 September tahun 2009. Itu dimulainya untuk penyiapan lahan, kita mulai nggarap ngolah lahan ini itu 2001-2002. Reforma agraria itu penting. Mengapa? Karena tanah itu adalah sumber kehidupan. Kalau petani tanpa memiliki tanah bukan lagi petani, sama seperti orang sekolah tanpa memiliki tempat untuk belajar, memiliki buku, pulpen, itu bukan lagi pelajar, tapi cuma ikut-ikutan. Nah, seperti petani, kalau dia tidak memiliki tanah, bagaimana dia untuk menanam, untuk belajar? Sebutin tuh. Coklat, sawah ada. Sama nomor 1. Siapa yang dikejar dulu? Bors. Ini melakukan pengukuran lahan antara penggarap satu dengan yang lainnya. Pengukuran itu kan bertujuan satu,
biar tidak tumpang tindih klaim konsesi dan sebagainya dengan pihak perusahaan atau pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran untuk menghindari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu mana yang digarap, mana yang perusahaan yang digarap, mana hutan negara misalnya, dilakukan pemetaan biar tidak terjadi konflik. Ini saya kira praktek atau role model yang bisa ditunjukkan kepada negara ya, bahwa kaum tani ini bersungguh atas tanahnya, mereka juga ramah terhadap lingkungan, karena dalam pandangan-pandangan landasan mereka bahwa hutan, air itu adalah kebutuhan pokok kehidupan mereka. Jadi kalau mereka merusak tentu dampaknya ada kepada mereka. Jadi model pembangunan praktek perkebunan seperti ini, saya kira pertanian seperti ini adalah contoh yang baik mestinya yang harus didukung oleh negara ini. Tapi yang juga menjadi ancaman sebenarnya ekspansi terus-menerus dari aktivitas destruktif oleh perusahaan melalui perkebunan kelapa sawit juga, ini sebenarnya juga ancaman ya bagi model pertanian seperti ini. Dia bilang, apa saya gambar sawit. Negara hadir itu adalah bagian untuk mencegah aktivitas destruktif yang dilakukan oleh perusahaan yang terus melakukan gangguan terhadap model pertanian ekologis seperti ini. En 2018, le gouvernement a lancé un moratoire sur l'octroi de nouvelles licences. En attendant, la déforestation continue, les feux s'intensifient et les désastres environnementaux sont considérables. L'Indonésie est devenue le cas d'école de ce qu'il ne faut surtout pas faire et un laboratoire du réchauffement climatique. L'Équateur est le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature en 2008 dans sa constitution, alors même que 40% de son PIB et près de 60% de ses exportations proviennent des hydrocarbures. Dans le même temps, les Indiens Quechua-Tsariakou déposaient à Quito la déclaration de la Selva Vivente, la forêt vivante, et demandaient son inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette proposition est le fruit d'une longue histoire de lutte. Patricia Gualinga est la fille de Don Sabino, le chaman de la communauté et un résistant de la première heure. En 2002, le jour où 600 militaires et 400 ouvriers ont débarqué sans prévenir pour mener à bien des explorations sismiques, la vie de Patricia bascule. Sa décision est prise, ce sera non. Patricia devient alors une ambassadrice des droits de la nature et la présidente de l'Alliance des femmes d'Amazonie. Mi nombre es Rosa Chuji, que vengo de la nacionalidad Xivier. Estamos aquí Quichua para defender nuestro territorio y nuestra selva siempre que estamos luchando como mujeres. Gracias. Mi nombre es Suela Castillo, soy de Comunidad de Teresa Mama. Ha sido tan importante este día, pues reunirnos nuevamente. Siempre las mujeres amazónicas de diferentes nacionalidades, nuestra lucha es defensa de nuestro territorio. Sobre contaminación, que no entre extractivismos como minería, petroleros, porque nuestro mercado es la selva, donde nosotros hacemos pesca, cacería y el río que no contamine. Hola, mi nombre es Mayra Padilla. Vengo del Cantón Mera. Es primera vez que me reúno con las mujeres amazónicas y para mí es un orgullo. Aquí vengo a exponer la problemática que tenemos sobre el bloque 28, la petrolera. Estoy aquí reunida con las mujeres amazónicas para informarme un poco más, para que ellas me apoyen y me puedan guiar sobre esta lucha en defensa de la petrolera. Buenos días, mi nombre es Patricia Gualinga, soy del pueblo originario quichua de Sarayaku, soy exdirigente.
La particularidad que estamos haciendo las mujeres amazónicas es que todas coincidimos de que somos mujeres que defienden su territorio y por eso estamos varias nacionalidades. Y es el momento en que las mujeres hagan escuchar su propia voz, que nadie les dé hablando, que no sean los hombres que hablen por las mujeres, sino que sean las mismas mujeres que han sufrido, que hablen lo que ellas sienten por su propia voz desde su sentimiento. Han sufrido terribles violaciones a los derechos de las mujeres, pero también han sufrido violencias físicas en distintos sentidos, desde violencia sexual. Y en ese contexto, en defensa del territorio, es importante la presencia y la fuerza de las mujeres. Sin conocer, ustedes dicen, ¿para qué necesitan indios? Tantos terrenos, ¿para qué necesitan indios? Vagos, dicen ustedes, tal vez por equivocaciones. No somos vagos, lástima no somos preparados, lástima no somos estudiados. Ustedes deben de tenerse pena a nosotros. La que definimos es para los jóvenes, para los que vienen. Entonces yo creo que la lucha debe más bien fortalecer a las mujeres y a los hombres, para nosotros también apoyar a los hombres, para así organizarnos mejor en todo el campo la lucha, porque sin unión de los hombres y mujeres no somos nadie. ¿Por qué no queremos petroleros? ¿Por qué no queremos que nos contamine? Porque la contaminación viene de todo en campo, sea alcoholismo, sea drogadismo, sea prostitución, todo eso, y cambia el mundo y acaba el mundo. Por lo tanto, la lucha, creo que es tan importante mantener las mujeres unidad y la lucha para cambiar el mundo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Las mujeres no somos como los hombres, tenemos suspicacias muy diferentes que somos propios de la mujer. Tenemos intuición, no somos fáciles de engañar. A nosotros la petrolera no puede venir a convencernos cuando nosotros nos damos cuenta que no está diciendo la verdad. No caemos en muchas trampas. Las mujeres amazónicas se solidarizan con cada una de las mujeres y sus cuestiones particulares. Y somos como una gran familia de hermanas que está pendiente la una de la otra. Tiene un valor muy importante, tiene transparencia, credibilidad y fuerza. Nosotros para defender nuestro territorio cantamos, para llegar un enemigo tenemos que cantar una canción de guerra. Bambor, bambor, Es que con la canción el enemigo está tan enojado, agresivo, cambian de pensamiento, el corazón se les ablanda, pierden lo que estaban pensando. Es una arma que existe en todas las culturas y Sarayaku aplicó toda cosa que se necesitaba en la lucha de la compañía en el 2002-2003. Yo creo que la presencia de la mujer dio mayor credibilidad, porque en los últimos años las organizaciones indígenas eran imágenes de hombres todo el tiempo. Y cuando había ataques de los gobiernos, atacaban a los hombres. Y dijeron, nosotros somos madres, esposas, hermanas y queremos hacer escuchar nuestra voz desde nosotras mismas y nos vamos a organizar, dando ese plus importante a la lucha de los pueblos indígenas. Aujourd'hui, la reconnaissance des droits de la nature est en cours. Des fleuves comme le Gange en Inde ou des forêts comme l'Amazonie colombienne deviennent des sujets de droit par décision judiciaire ou politique. Et par leurs actions, Patricia Golenga, Eva Bandé et Candy Mosset nous proposent des alternatives à la déforestation et à l'extractivisme. C'est le réveil d'une nouvelle forme d'activisme au féminin. Une production interindigène et Anne Pastor. Réalisation sonore Christine Diger, Enki Wave et Cécile Lafont. Réalisation vidéo Catherine Bonetta. Assemblage Sarah Minard. Graphisme Arnaud Labat. Mixage Augustin Lafont. Retrouvez l'intégralité des portraits sur le site femmesautochtones.com.